Now we are discussing about the third sense organ of Calotes, that is the organ of balancing or the Stato-Acoustic organ, or more clearly, that is the ear of Calotes. The Stato-Acoustic organ consisting of a pair of ears, and each ear consisting of two main parts. They are called the middle ear and inner ear. As in the case of most of the advanced organisms, what we can see, the structure of ear consisting of three parts: an external ear, a middle ear, and an internal ear. Here, an external ear is altogether absent. When I just mentioned in the first class, instead of the external ear, it is generally having a structure that is called a tympanum. So, from the tympanum, the middle ear just begins, and the middle ear generally continues into the inner ear. The middle ear cavity enclosed, or it is closed outside by a tympanic membrane. Okay, and this middle ear will be communicated to the buccal cavity by means of a structure called a Eustachian tube. So the tympanic membrane generally leads to the middle ear, and this middle ear generally leads to the inner ear. So come to the middle ear. The middle ear will be communicated to outside by means of tympanum, and it will be communicated to the buccal cavity by means of another structure that is called the Eustachian tube. Then the tympanic cavity, or the cavity where the middle ear is placed, will be communicated to the inner ear, or the middle ear will be communicated to the inner ear by means of two openings, that is called the fenestra ovalis and fenestra rotunda. How the middle ear gets communicated to the inner ear? By means of two different openings called fenestra ovalis and fenestra rotunda. Then extending between this fenestra ovalis and tympanic membrane, there is a small ear ossicle called columella oris. So the ear ossicle which is found in between the fenestra ovalis, it is one of the opening from middle ear to inner ear, and the tympanic membrane is called columella oris. Then comes to the inner ear. So middle ear is over. Then comes to the inner ear. The inner ear consisting of a structure called a membrane labyrinth. And this inner ear consists of mainly two different parts, vestibule and seminal vesicle. So this vestibule and this seminal vesicle generally constitute inner ear. So come to the vestibule. This vestibule generally consisting of three different parts. They are called utriculus, sacculus and legina. These three parts generally constitute vestibule. This legina, we can say that this is actually the cochlea, or the spirally coiled structure that we have seen in our eye. So the legina is somewhat the structure similar to cochlea. These three parts includes vestibule. Okay, then the second part is the seminal vesicle. So this is the seminal vesicle. Come to seminal vesicle. Seminal vesicle or semicircular canals are generally three in number: 1, 2 and 3. They are called anterior vertical, posterior vertical and horizontal vertical. This is the horizontal vertical, this is the anterior, and this is the posterior. They opens to the vestibule at both ends. So these semicircular canals will be open to the utriculus at different regions by means of a basal swelling that is called ampulla. ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ഈ വെസ്റ്റിബ്യൂളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് to this part by means of this swelling that is called ampulla. Then this membrane, here you can see that anterior canal നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be communicated to the utriculus by ampulla. ഇവിടെയാണ് ചെയ്യും പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ, then horizontal ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ. കണ്ടില്ലേ, ഈ ആംപുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്വെല്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് it is able to communicate with this vestibule. Then the membrane labyrinth is enclosed within a bony labyrinth of 43 capsule which is filled with endolymph. പിന്നെ ഈ മെംബ്രെയിൻ ലാബിരിന്ത് കൊണ്ടുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് endolymph. Okay, and this membrane labyrinth is placed in a bony ramp. ഇതിന്റെ മുകളിലൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്
ഈ മെംബ്രെയിൻ ലാബിറിന്ത് കൊണ്ടുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ബോണി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആ ബോണി സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരാണ് ബോണി ലാബിറിന്ത്. ഈ ബോണി ലാബിറിന്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരി ലിംഫും ഈ മെംബ്രെയിൻ ലാബിൽ, അതായത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോലിംഫുമാണ്. Okay, so this part generally constituted in the inner ear. Mainly inner ear എന്ന് പറയുന്നത് യുട്രിക്കുലസ്, സാക്കുലസ്, ലജൈന എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 പോർഷൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ 3 സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ്, അതായത് ആന്റീരിയർ, പോസ്റ്റീരിയർ, ഹൊറിസോണ്ടൽ, ഈ 3 സെമി സർക്കുലർ കനാൽസും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.